Hallo, hallo, wir lesen weiter heute mit Emil und die Detektive. I think we're on page 47. That's Kapitel 5. And I'm going to try to share my screen, as risky as that might be. Let's try it anyway. There we go. All right, that does that. What about this here? Yeah. Okay. Looks like it's still recording. We'll see how long it lasts. If I get kicked off, then I guess I get kicked off. So at the end where we read to, Emil had this crazy dream. He wakes up, and I think actually I might have skipped ahead. He's on the floor. The last line of chapter 4 is, which is page 46. The last line on 46, wachte auf. And when he wakes up, he's on the floor of the train compartment, and he is confused, and that was what happened in his dream. He got knocked off the chair he was sitting on with his mom, but now he's actually fell off the bench seat in the train compartment. So that's where we find this out, actually, is in the next. And I think part of this we read already. But the question is, where's the money? Is the money still there? And he's afraid to ask. At the bottom of the second paragraph, right here, he says, Und vor dieser Frage hatte Emil, eine unbeschreibliche Angst, an indescribable fear. Lange Zeit stand an die Tür gelehnt und wagte nicht, sich zu rühren. Rühren is to touch. He didn't want to, he would always kept patting his pocket and that area of his jacket to hear the paper inside the envelope, but he couldn't hardly dare to do that. Dort drüben hatte der Mann, der Grundeis hieß, gesessen und geschlafen und geschnarcht, und nun war fort. There's that word again, fort. He was away, he was gone. Und natürlich konnte alles in Ordnung sein, denn eigentlich war es albern, gleich ans Schlimmste zu denken. Es mussten ja nicht gleich alle Menschen nach Berlin-Friedrichstraße fahren, nur weil hinfuhr. Yeah, it didn't mean that everyone's going to Berlin-Friedrichstraße just because he's going there. People got off the train different stops along the way. Und das Geld war gewiss noch an Ort und Stelle. Erstens steckte es in der Tasche. Zweitens steckte es in einem Briefumschlag, in an envelope. Und drittens war es mit einer Nadel am Futter befestigt. Also griff sich langsam an die rechte innere Tasche. Slowly lets his hand kind of work its way over there. Und die Tasche war leer. Das Geld war fort. So earlier he said, Herr Grundeis war fort. But now, das Geld war fort. So same thing with people or objects. The money is gone. Yeah. Okay. Not good. Bottom of 47. Die Tasche war leer. Das Geld war fort. Emil durchwühlte die Tasche mit der linken Hand. Befühlte und presste das Jacket von außen mit der rechten Hand. Es blieb dabei. It was just the same. Die Tasche war leer und das Geld war weg. And that's the word I would normally say for something like this. He said earlier, das Geld war fort. Means the same thing. Das Geld war weg. Au, Emil zog die Hand aus der Tasche. Und nicht bloß die Hand, sondern die Nadel dazu, mit der das Geld vorhin durchgebohrt hatte. So he was reaching around, digging in that pocket, and he got that needle stuck in his finger. Nix als die Stecknadel war übrig geblieben. Und sie saß im linken Zeigefinger, dass es blutete. The needle was sitting in his left Zeigefinger, literally pointing finger, and that's your index finger. So it was sitting there in his
in his index finger, und es blutete, it's bleeding. Wickelte das Taschentuch um den Finger und weinte. Natürlich nicht wegen des lächerlichen bisschen Bluts. Vor 14 Tagen war er gegen den Laternenpfahl gerannt, dass der bald umgeknickt wäre, und Emil hatte noch jetzt einen Buckel auf der Stirn. Aber geheult hatte er keine Sekunde. He ran into a lamppost with his forehead. He didn't cry about that, though. Weinte, right now, weinte wegen des Geldes. Und weinte wegen seiner Mutter. Wer das nicht versteht, und wäre er noch so tapfer, dem es nicht zu helfen. Emil wusste, wie seine Mutter monatelang geschuftet hatte. So we had stundenlang, chapter 1, chapter 2. She worked for months on end, monatenlang, die 140 Mark für die Großmutter zu sparen. Sparen we had before, but sparen is to save. So she worked hard to save it. Und ihn nach Berlin schicken zu können. Und kaum saß der Herr Sohn im Zug, so lehnte er sich auch schon, lost my place, auch schon in eine Ecke, schlief ein, he fell asleep, träumte verrücktes Zeug, crazy stuff, und ließ sich von einem Schweinehund das Geld stehlen. And Schweinehund, you may have heard before, it literally means pig dog, Schwein und Hund, but it's just we call people an ass, or we call people different animals, I don't know. But the Germans have this few animals they turn to, and Schweinehund is one. Ziege, you call somebody a goat or a cow. That's a bad thing to do. I mean, that's speaking negative. And I let this, whatever, steal the money. Und da sollte er nicht weinen? Wann sollte er nun anfangen? In Berlin aussteigen und zur Großmutter sagen, da bin ich, aber Geld kriegst du keins. Here I am, but you don't get any money. Dass du es weißt, gib mir lieber rasch das Reisegeld, damit ich wieder nach Neustadt fahren kann. Sonst muss ich laufen. Yeah, I'll just get some money and go back to Neustadt. Or otherwise I'll have to walk back. Prachtvoll war das. Die Mutter hatte umsonst gespart. Die Großmutter bekam keinen Pfennig. In Berlin konnte er nicht bleiben. Nach Hause durfte er nicht fahren. Und alles das wegen eines Kerls, a Kerl is a guy, because of this guy, der den Kindern Schokolade schenkte und tat, als ob er schliefe, acted like he was sleeping, und zu guter Letzt raubte er sie aus. Pfui, Spinne. Das war eine feine Welt. It's a beautiful world. Emil, I'm on the next page now, auf Seite 49. Emil schluckte die Tränen. Literally means he swallowed his tears. We might say he sucked it up or something, he held back the tears. Die noch ins Freie wollten hinunter und sah nicht um. Wenn er die Notlinien zog, würde der Zug sofort stehen bleiben, und dann käme ein Schaffner und noch einer und immer noch einer, und alle würden fragen, was ist los? So he said, if I pull the emergency brake for the train, then the Schaffner is going to come, and then somebody else is going to come and say, what's wrong? And he said, mein Geld ist gestohlen worden. He's thinking about all this. Ein anderes Mal passt du besser auf. Ein anderes Mal, his mom told him, pass gut auf. She told him several times before he got on the train, pass gut auf. Be on your guard, pay good attention to what's going on. And now he hasn't done that. So then the people would say, well, you should pay better attention to your money next time. Steige gefälligst wieder ein. Wie heißt du? Wo wohnst du? Einmal Notlinien kostet 100 Mark. Yeah, it costs you a fine for pulling the emergency brake unless it's a real emergency. Next paragraph. In Schnellzügen
konnte man wenigstens durch die Wagen laufen, von einem Ende des Zuges zum anderen, bis ins Dienstabteil und Diebstähle melden. Aber hier in so einem Bummelzug, da musste man bis zur nächsten Station warten. Und inzwischen war der Mensch im steifen Hut, aber über alle Berge. Yeah, so this kind of train that he's on, this isn't true today on any train that I know of, at least in Germany, but you you got on the wagon or the car that you're assigned to, and there was no way to move. There was no passageway between train cars. Today, all trains I know of, at least, have it's possible to pass between trains and find a seat. But this has kind of made it difficult for him because he can't just like run to the car where the conductors are and find them and report it. He had to wait till the train stops and get off the train and then run down to that car, leaving his stuff behind. So it makes it hard. Today you could find the conductor. Might take some time, but you could walk from one car to the next as the train moved. Anyway, so he's kind of stuck with that. But and he says, inzwischen, and in the meantime, war der Mensch im steifen Hut, das ist Herr Grundeis, he's über alle Berge, which I don't know that it comes from Snow White, but that phrase is used there too. He's over all the mountains, which would mean that he's long gone. He's had plenty of time to hike the mountains and get away. That's a common phrase. That, oh man, he's gone now. Ist über alle Berge. Nicht einmal die Station, wo der Kerl ausgestiegen war, wusste Emil, wie spät mochte es sein. Wann kam Berlin? He didn't even know where he is because he didn't know how long he's been asleep for. An den Fenstern des Zuges wanderten große Häuser vorbei und Villen mit bunten Gärten und dann wieder hohe, schmutzig rote Schornsteine. Those are chimneys and smokestacks. Wahrscheinlich war das schon Berlin. An der nächsten Station musste er den Schaffner rufen und dem alles erzählen, und er würde es schleunigst der Polizei melden. Auch das noch. Jetzt kriegte er es auch noch mit der Polizei zu tun. Nun konnte Wachtmeister Jeschke natürlich nicht mehr schweigen, sondern musste dienstlich melden, ich weiß nicht, aber der Realschüler Emil Tischbein aus Neustadt gefällt mir nicht. Ernst schmiert er ehrwürdige Denkmäler voll und dann lässt er sich 140 Mark stehlen. Vielleicht sind sie ihm gar nicht gestohlen worden. Wer Denkmäler beschmiert, der lügt auch. Da habe ich meine Erfahrungen. Wahrscheinlich hat er das Geld im Walde vergraben oder verschluckt und will damit nach Amerika. Well, he just thinks the worst here now. What's Wachtmeister Jeschke going to say now? Once he figures out I defaced the monument, the Denkmal, and he's, oh, well, maybe he didn't have that 140 marks stolen from him after all. Maybe anyone who would deface property like that would easily take 140 marks. Maybe he buried it in the forest somewhere, and maybe he's gonna run off to America. 140. Den Dieb zu verfolgen hat nicht mindestens Sinn. Der Realschüler Tischbein ist selber der Dieb. Bitte, Herr Polizeipräsident, verhaften Sie ihn. I don't know who that is. The police president. Arrest him. Schrecklich. Horrible. Nicht einmal der Polizei konnte er sich anvertrauen. Er holte den Koffer aus dem Gepäcknetz. That's that netting up above where the luggage can be stored. Setzte die Mütze auf, steckte die Nadel wieder in den Jackettaufschlag und machte sich fertig. Er hatte zwar keine Ahnung, was er beginnen sollte, aber hier in diesem Coupé, in diesem Abteil, hielt er es keine 5 Minuten länger aus. Das stand fest. Can't stay 5 minutes longer in this
That was for sure. Inzwischen verlangsamte der Zug seine Geschwindigkeit. And that's that's interesting. The train started slowing down its speed. I don't know why that sounds funny to me. Maybe it's in German. Verlangsamte seine Geschwindigkeit. Okay. Emil sah draußen viele Gleise glänzen. Dann fuhr man an Bahnsteigen vorbei. Ein paar Gepäckträger liefen, weil sie was verdienen wollten, neben den Wagen her. Der Zug hielt. The train came, so he saw they come into a station, and there's people there on the platform to get your bags and stuff. Aber der Zug hielt. The train came to a stop. Emil schaute durchs Fenster und erblickte hoch über den Schienen ein Schild. Darauf stand Zoologischer Garten. That's abbreviated. And this is what that's what it's still called today, but it's also called Bahnhof Zoo. It's right at the zoo in Berlin, which is an urban zoo right in the middle of town. And the train station is called, and there's been a zoo there forever. I mean, since the 19th century. And so the station's called Zoologischer Garten, Zoological Gardens. Yeah. Die Türen flogen auf, Leute kletterten aus den Abteilen, andere warteten schon und breiteten froh die Arme aus. Emil beugte sich weit aus dem Fenster und suchte den Zugführer, looking for the train driver, the engineer. Da erblickte er in einiger Entfernung einen und zwischen vielen Menschen einen steifen, schwarzen Hut. So just in a sea of people, he sees this guy, someone wearing a hat like that. Wenn das der Dieb war, vielleicht war er, nachdem er Emil bestohlen hatte, gar nicht ausgestiegen, sondern nur in einen anderen Wagen gegangen. Im nächsten Augenblick stand Emil auf dem Bahnsteig, setzte den Koffer hin, stieg noch einmal ein, weil er die Blumen, die im Gepäcknetz lagen, vergessen hatte. So he got off the train with the suitcase, got back on again, got the flowers, stieg wieder aus, packte den Koffer kräftig an, hob ihn hoch und rannte, so sehr er konnte, dem Ausgang zu. Ja, wo war der steife Hut? Der Junge stolperte, he's stumbling through the people, den Leuten vor den Beinen herum, stieß mit dem Koffer, rannte weiter. Die Menschenmenge wurde immer dichter und undurchdringlicher. So a Menschenmenge is like a mass of people, like a large group of people, all, pushed in tight together. And it was getting like to be like a thick with people and impossible to push through. That's a big long word. Undurchdringlicher. Yeah, I don't know. We have a word for this in English, but it means it's impossible to push through the group. You just have to kind of wait for people to move ahead. Dort war der steife Hut. Himmel, da drüben war noch einer. There's another stiff hat. Emil konnte den Koffer kaum noch schleppen. Am liebsten hätte er ihn einfach hingestellt und stehen lassen. Doch dann wäre ihm auch der noch gestohlen worden. Yeah, if he left his suitcase, then because it would be easier to move that way, then that would be stolen too. Endlich hatte er sich bis dicht an die steifen Hute herangedrängt. Der konnte es sein. War er es? Nein. Dort war der Nächste. Nein, der Mann war zu klein. Emil schlängelte. He's, again, pushing his way through. Well, no. He's kind of not pushing his way through. That's the other word. Kind of moving through the crowd, kind of smoothly. Wie ein Indianer. Okay, that's good. Like an Indian. All right. Durch die Menschenmassen. Dort, das war der Kerl. Gott sei Dank, das war der Grundeis. So he finds him. Eben schob er sich durch die Sperre und schien es eilig zu haben. He looks like he's in a hurry. Warte nur,
Du Kanale, knurrte Emil, dich kriegen wir. Dann gab er seine Fahrkarte ab, nahm den Koffer in die andere Hand, klemmte die der Flower Bouquet unter den rechten Arm und lief hinter dem Mann die Treppe hinunter. Jetzt kam's drauf an. So now it's gonna now it starts. All right, so he finds him. But here's the problem though. Emil has gotten off the train at the wrong stop. He got off the train at Berlin Zoologischer Garten or Bahnhof Zoo, and he's supposed to have waited and gotten off the train at I think it's actually maybe 2 stops away, but still in Berlin Friedrichstraße. But he didn't though. He's there, but he's got the guy in the sight, so the money's important, but he's lugging his suitcase. He has no money on him. He's in a big city for the first time, small town kid, and he's kind of on his own. So here we go. 6. Kapitel. Straßenbahnlinie 177. So Straßenbahnlinie was Straßenbahn. We had Pferdebahn in Neustadt. This is the same thing, but a little more modern. Straßenbahn is a streetcar. Straßenbahnlinie, streetcar line. And they're numbered 177. Am liebsten wäre er auf den Kerl losgerannt, hätte sich vor ihm aufpostiert und gerufen, Herr mit dem Geld. Doch der sah nicht so aus, als würde er dann antworten. Aber gern, mein gutes Kind, hier hast du das Geld. Ich will es bestimmt nicht wieder tun. Yeah, it's not going to be that easy. Like, give me the money. And he's going to say, oh, yeah, of course, hey, here's your money. Ganz so einfach lag die Sache nicht. Zunächst war es das Wichtigste, den Mann nicht aus den Augen zu verlieren. Nicht aus den Augen verlieren means that your eyes don't lose him. You just got to keep an eye on him. Emil versteckte sich hinter einer großen, breiten Dame. So he found a larger woman he could kind of hide himself behind. Versteckte hinter einer großen, breiten Dame, die vor ihm ging und guckte manchmal links und manchmal rechts an ihr vorbei, ob der andere noch zu sehen war und nicht plötzlich im Dauerlauf davonrannte. Der Mann war mittlerweile am Bahnhofsportal angelangt, blieb stehen, blickte sich He's like looking around, making sure he's in the clear, no one's after him, und musterte die Leute, die hinter ihn herdrängten, und suche er wen. Emil presste sich ganz dicht an die große Dame und kam dem anderen immer näher. Was sollte jetzt werden? Gleich würde an ihm vorbei müssen. I'm gonna get right past him here pretty soon. Und dann war es aus mit dem Heimlichkeiten. Ob ihm die Dame helfen würde, maybe the lady will help him, aber sie würde ihm sicher nicht glauben und der Dieb würde sagen, erlauben Sie mal, meine Dame, was fällt Ihnen eigentlich ein? Habe ich etwas nötig, kleine Kinder auszurauben? Und dann würden alle den Jungen ansehen und schreien, das ist doch der Gipfel. Verleugnet mit erwachsenen Menschen. Nein, die Jugend von heute ist doch zu frech. Emil klapperte schon mit den Zähnen. So, maybe she would help him, but then if she does, what's he going to say? Oh, my good lady, what do you think about this? Do you think I have the need to rob kleine Kinder, little kids? And then, everybody would laugh at him for having accused this guy, and so he's like grinding his teeth. Emil klapperte schon die, that's not exactly what it means, but that's a good translation. Da drehte der Mann seinen Kopf glücklicherweise wieder weg und trat ins Freie. Der Junge sprang blitzrasch, quickly, hinter die Tür, stellte seinen Koffer nieder und blickte durch die vergitterte Scheibe. Alle Wetter tat ihm der Arm weh. His arm was hurting from lugging that suitcase through the... Okay. Der Dieb
ging langsam über die Straße, sah noch einmal rückwärts, looked back again at the train station und spazierte, ziemlich beruhigt, rather calmly, weiter. Dann kam eine Straßenbahn mit der Nummer 177. Von links angefahren und hielt. Der Mann überlegte einen Augenblick, he thought for a moment, stieg auf den Vorderwagen. He got into the front car. Vorderwagen is the front, going that direction, the front car, und setzte sich an einen Fensterplatz. So on a plane or whatever, just like he was in the train, he's on the Fensterplatz. He's in the window seat. Emil packte wieder seinen Koffer an, lief geduckt an der Tür vorbei, die Halle entlang, fand eine andere Tür, rannte auf die Straße. Now he's out of the train station. And so was Herr Grundeis. Und erreichte von hinten her den Anhängerwagen, gerade als die Bahn losfuhr. Er warf den Koffer hinauf, kletterte nach, schob ihn in eine Ecke, stellte sich davor und atmete auf. So, das war überstanden. So, Emil ran for the streetcar and found an Anhängerwagen, a car further back, not the front car. And he got on the train right as the streetcar left, gerade als die Bahn losfuhr. Warf den Koffer hinauf, kletterte nach, and he got into a corner of the streetcar, and breathed, took a breath, and he said, "So, das war überstanden." That's a good phrase too. So I survived that. I got through that. Doch was sollte nun werden? And this is the question. It's like what the dog chases your car when you come down the street, but what's the dog going to do whenever he catches the car? Right? Well, every time he does something, he's following this guy, but now what? Now what's he going to do? Doch was sollte nun werden? Wenn der andere während der Fahrt absprang, war das Geld endgültig weg. Denn mit dem Koffer abspringen, das ging nicht. Das war zu gefährlich. Diese Autos, so cars with the streetcar runs on the street, literally. So there are cars that are next to the streetcar, and the streetcar is on track, so it's always in the same lane, but it really almost works like a car, really. It just runs on tracks and electricity. But so he sees cars all around the streetcar. Diese Autos, sie drängten sich hastig an der Straßenbahn vorbei, hupten und quiekten und streckten rote Zeiger links und rechts heraus, bogen um die Ecke, andere Autos schoben sie nach. So ein Krach. Und die vielen Menschen auf den Fußsteigen und von allen Seiten Straßenbahnen, Fuhrwerke, schweißstöckige Autobusse, Zeitungsverkäufer, an allen Ecken wunderbare Schaufenster mit Blumen, Früchten, Büchern, goldenen Uhren, Kleidern und seidener Wäsche und hohe Häuser. Das war also Berlin. That's a good paragraph there. Cars, there's that word drängen, like he was drängen durch die Menschenmenge, pushing their way through. But the cars are pushing their way through hastily, past the streetcar, honking, quiekten, I won't say squeak, but they making noises, the cars, putting on their right turn signal, their left turn signal, turning the corners, other cars pushing in behind them. What a mess. And all the people on the sidewalk and on both sides, streetcars, Fuhrwerke. Fuhrwerke are businesses, okay? Two double-decker buses, zweistöckige Autobusse, which is, I know London has a reputation for having double-decker buses, and it's also something that Berlin is famous for. And they still have double-decker buses. Not every city has that. And Berlin's had it since this time and even before. And what else does he see? Zeitungsverkäufer,
newspaper salesman, yeah, selling newspapers on the corner, on all the corners. Wunderbare Schaufenster. Remember the word Schaufenster? Show windows. Wonderful show windows with flowers, fruit, books, golden watches and clocks, clothes and silk clothing, and high buildings, hohe Häuser. That was Berlin. Emil hätte sich gern alles in größter Ruhe betrachtet, aber hatte keine Zeit dazu. Im vorderen Wagen saß ein Mann und der hatte Emils Geld, konnte jeden Augenblick aussteigen und im Gedränge, in the pushing and shoving, verschwinden. He could just disappear right into the pushing and shoving of a crowd of people. Dann war es aus. Denn dort hinten, zwischen den Autos und Menschen und Autobussen, da fand man niemanden wieder. In this big crowd of people and all the busyness and everything, you'd never find this guy again. Emil steckte den Kopf hinaus, wenn nun der Kerl schon weg war. Dann fuhr er oben allein weiter, wusste nicht wohin, wusste nicht warum, und die Großmutter wartete unterdessen am Bahnhof Friedrichstraße am Blumenstand und hatte keine Ahnung, dass ihr Enkel, her grandchild, inzwischen auf der Linie 177 quer durch Berlin gondelte und großer Kummer hatte. Er war zum Platzen. So, yeah, he knows that he's not in the right he's supposed to be, but he's got to keep an eye or he'll lose him in the crowd of people and all the buses and all the other stuff. But his grandmother's waiting for him in the station and she's worried about him and she has no idea that he's in Berlin and just riding on through on the Straßenbahn 177. Da hielt die Straßenbahn zum ersten Mal. Emil ließ den Triebwagen nicht aus den Augen. Doch es stieg niemand aus. Es drängten nur viele neue Fahrgäste in die Bahn. So no one got out, but Fahrgäste, the passengers, some new passengers got on. Auch an Emil vorbei. Ein Herr schimpfte, weil der Junge den Kopf herausstreckte und im Wege war. Siehst du nicht, dass Leute rauf wollen? Brummte er ärgerlich. Can't you see people are trying to get on? He's trying to look out the window and see if the guy gets off. Der Schaffner, der im inneren Wagens Fahrscheine verkaufte, zog an einer Schnur. Es klingelte und die Straßenbahn fuhr weiter. Emil stellte sich wieder. So there's a Schaffner on the Straßenbahn too. This isn't true today anymore, and this guy checks tickets, make sure you've got a ticket. Or if you don't have one, you can buy one from him. Wurde gedrückt und auf die Füße getreten und dachte erschrocken, ich habe ja kein Geld, wenn der Schaffner herauskommt. Muss ich einen Fahrschein lösen? Und wenn ich es nicht kann, schmeißt er mich raus. Und dann kann ich mich gleich begraben lassen. Ja. Let me read it into that page and we'll finish up there today. Sah, so he's worried about what's going to happen. He's going to get there pretty soon. He's not going to have a ticket or money to buy one. Sah sich die Leute an, die neben ihm standen. Konnte er einen von ihnen am Mantel zupfen und sagen, borgen Sie mir doch bitte das Fahrgeld. Ach, die Menschen hatten so ernste Gesichter. Der eine las Zeitung, zwei andere unterhielten sich über einen großen Bankeinbruch. Einen richtigen Schacht haben sie gegraben, erzählte der Erste. Da sind sie hinein und haben alle Tresorfächer ausgeräumt. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf mehrere Millionen. So everyone looks so serious in the train, and can you really go ask somebody, like, can you tug on their jacket and say, can you please spare me the money for, das Fahrgeld, the money for a ticket? And, well, no, you can't do that. And plus they all seem so serious, and they were talking about a bank robbery, two of them were, and that they actually took all of
all of the, what do you call it, Tresorfach, those safety deposit boxes. They cleaned out all the safety deposit boxes, and they must have gotten away with several million marks is what they would mean here. So he's got kind of a problem now, because eventually der Schaffner gets to everybody, and if you don't have a ticket, then you've got to be able to buy one, or you got to get off the train or the Straßenbahn, and so that's going to be a problem. Okay, Kinder, don't forget the Vokabel quiz am Freitag, and also we're just going to be reading forward here, so stay with it. Thanks for watching this to the end. If you made it to the end, thank you for watching to the end. All right, auf Wiedersehen, Kinder, bis Donnerstag, ja? Ciao.